to Basic Computer Languages. For our lesson 3, we will discuss about the algorithms and flowcharts. Learning outcomes. Number 1 is to identify the different symbols of flowchart. Number 2 is to create flowcharts to different problems. Algorithms and flowchart. A typical programming task can be divided into phases. Number 1 is problem-solving phase and number 2 is the implementation phase. So when we say problem-solving phase, dito po pumapasok yung paggawa ng mga pseudocode, ng algorithm at the same time po ng flowchart. Dito naman po sa implementation phase, dito po pumapasok yung mismong pagko-code po ng isang program. Steps in problem solving. Ano nga bang pinagkaiba talaga ng algorithm sa pseudocode? So when we say algorithm, dito po pumapasok lahat ng calculations na magaganap sa isang program. Dito po ninyo makikita yung mga mathematical equations and mga formula kung paano kinocompute ang isang problem or isang program na kailangan gawin po natin. And then yung pseudocode naman po, it is very similar to everyday language. So for example, how will you go to school? Number 1 step is you will wake up. Number 2 is to take a bath. Number 3 is to eat your breakfast. And then ride a jeep. And then open the gate of the school. And then you will enter the school. So, parang ganun po yung pseudocode. Unlike po yung algorithm na more on mathematics po ang laman nito. So, this is an example of a problem. Number 1, write an algorithm to determine a student's final grade and indicate whether it is passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. So, iintindihin po muna natin yung isang problem bago tayo gumawa ng isang program or ng isang algorithm, pseudocode, or ng isang flowchart. So, ang sabi po dito, kailangan itong problem na to is ma-determine niya yung final average or final grade ng isang bata. At the same time, kailangan nating malaman kung pasado ba ang isang bata or hindi. So, meron tayong 4 na marks. So, for example, yung grade mo sa mathematics, grade mo sa English, Filipino, at saka science. Kailangan natin makuha yung average po nun, at kung pasado ba siya or hindi. So, ito po yung example ng pseudocode. Input a set of 4 marks. So, yung 4 na grade ng subjects, 4 subjects. And then, we will calculate their average by summing and dividing by 4. So, dito po lumalabas yung formula kung paano yung pagkuha ng average. If average is below 50, print fail. Else, print pass. So, ibig sabihin, kapag ang kalalabasan po na average is mas bababa sa 50, ibig sabihin, fail po yung grade. Pero kapag equals to 50 and above, pass po yung average or yung final grade. Ito naman po yung example ng detailed algorithm. So, step 1, we will input the mark 1 or M1, M2, M3, and M4. For the second step, we will we will calculate the final average or the grade of the student. So, paano ba kinukuha ang average? So, syempre, isasama natin lahat ng subject and then we will divided it by 4. So, M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by 4. And then, step 3, if grade is less than 50, then print fail, else print pass, and if. So, ang ginamit na po dito is may similarity na po siya sa pagpo-program. So, yung yan pong if, then else, tsaka and if, mga syntax po yan sa pagpo-program. So, ito po yung example ng algorithm. So, let's proceed to the flowcharting or the main
topic for this lesson. So when we say flowchart, it shows logic of an algorithm. It emphasizes individual steps and their interconnection. So ang flowchart po is nagpapakita ng flow ng isang program. Dito rin pinapakita kung paano kino-compute ang isang problem. For example, kukunin yung kukunin po yung sahod ng isang employee sa isang buwan. So, paano ba kino-compute yun? So, pinapakita po yun ng flowchart. Lahat po ng gagawin nating programs is kailangan muna nating i-flowchart para mas maintindihan po natin kung paano ba siya gagawin or paano ba siya ipoprogram. So, meron po tayong mga flowchart basic symbols. Number 1 po is the terminal. It represented by rounded rectangles or tinatawag ding oval. It indicates a starting or ending point. So, lahat po ng mga flowcharts na gagawin nyo, kailangan meron po tayong start at saka end. So, madali lang naman tong terminal kasi nasa start at saka end. So, ang symbol po ng start at end is oval or rounded rectangles. Next naman po is yung input at saka output operations. It is represented by parallelograms. It indicates an input or output operation. So, dito naman po sa may input or output operation, na which is the parallelogram, dito po pumapasok lahat ng mga i-input at ipiprint po ng isang program. So, for example, kapag nag-withdraw po tayo ng pera sa ATM machine, ano ba yung mga i-input nating mga information? I-input natin yung PIN code natin, i-input natin yung kung magkano ba yung amount na i-withdraw natin. So, yung dalawang yon is ilalagay po dito sa may input and output operations. So, ito po yung symbols po nito. Another po, kapag nag-program po tayo, or sa lahat ng mga programs, lahat po ng mga information na kinukuha ng isang program sa isang user is nakapaloob po sa parallelogram. So, kapag, for example, nanghingi ang isang program ng age mo or ng name mo, sabihin niya, input your name, input your age, input your gender. So, lahat po yun is nakapasok po dito sa may input operation, which is the parallelogram. And then, yung output operation naman po, dito po pumapasok lahat ng mga ipiprint po ng isang program. So, for example, yung sabi ko kanina, pag nag-withdraw po tayo ng pera. Pag nag-withdraw po tayo ng pera, after po natin mag-withdraw, lalabas yung resibo. Yun po yung example ng output. So, ang nasa output po natin is kung magkano yung balance na natira after mo mag-withdraw. Lalabas din po doon kung anong oras ka nag-withdraw, kung saan ka nag-withdraw, kung kailan ka nag-withdraw. Lalabas din po doon kung magkano yung withdraw mo. So, lahat po ng mga pinrint ng isang program is dito po papasok sa my output operation, which is represented by parallelogram. Ipiprint din naman kasi ng mismong program after ng withdrawal kung magkano rin yung natirang pera dun sa ATM mo. So, lahat po ng mathematical computation, ng mga formula is under po ng processes which is represented by rectangles. And then, when we say decision naman, it is represented by diamond. So, ang decision naman po is ginagamit kapag nagkaroon na ng choices ang isang program. So, for example, yung kanina na kapag less than 50 ang grade ng bata o yung final grade ng bata, ano yung gagawin ng program kapag tama? At the same time, ano yung gagawin ng program kapag mali? So, ang kasabihin niya is grade is less than 50, kapag nag-yes ang program, ang ipiprint niya po is fail. Kapag nag-no naman siya, ibig sabihin,
mas mataas po yung grade niya kaysa sa 50, ang ipiprint po ng program is pass. So, yun po yung gamit ng decision kapag may mga choices na pong kailangan. And then, syempre, yung flow line, it is represented by line and arrow. So, kailangan lahat ng flowchart po ninyo is merong line kasi it denotes the direction of logic flow in the program. So, for our example, create a flowchart that calculate the 4 marks of the student if the average is 75 and above. Print passed, else print failed. So, kung kanina po, lower 50 po yung failed, dito po medyo tinaasan natin. So, kapag ang average po is 75 and above, ipiprint po natin is passed. Else, print failed. So, paano po ba yun? Ito po yung kalalabasan niya. So, we will start the program. And then, input, symbol, input M1, M2, M3, and M4. For our process, which is kung paano natin kukunin yung average, A is equals to average is equals to M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by 4. And then, nagkaroon ng decision to. Sabi niya kasi, kapag equals to 75 or above, ipiprint niya is pass. Else, print failed. So, is average is equals to or greater than 275, kapag nag-yes po ang program, ipiprint niya po is passed. Else, kapag nag-no si program, ang ipiprint niya po is failed. So, pareho po sila na mag-e-end. Okay. So, sa pagka-create po ng isang flowchart, kung mapapansin nyo, yung M1, M2, M3, M4. So, pwede nyo pong palitan yan. For example, ang gusto nyong variable is input X1, X2, X3, X4. Pwede ring A1, A2, A3, A4. So, pwede nyo pong lahat gamitin yung mga letters. Kung gusto nyo yung X1, for example, input X, Y, Z, and A. Ang X is nag-i-indicate ng mark 1. Ang Y is nag-i-indicate ng mark 2. So, pwede pong gadon. Tapos po, the same din dito sa A. Para mas mabilis ko siyang i-type or para mas mabilis kong gawin yung flowchart ko, A lang yung nilagay ko, which is indicates to average. Pwede rin namang gawin yung buo yan, which is average is equals to M1 plus M2 plus M3 plus M4. So, depende po sa inyo yan. And then, kapag gumamit po kayo ng mga ganyang yung mga sinabi ko kanina, kung ang nilagay nyo po dito is capital M, kailangan capital din dito. Hindi pwede na malaki dito or capital dito, tapos pagdating dito sa may process is maliit na titik na or lowercase, magkaiba na po yun kapag sa program. So, kailangan lahat po ng gagamitin nyo is pare-pareho. Again, kapag ang ginamit mo dito is capital letter, kailangan sa lahat na ng mga symbols is capital na. Hindi po pwede na kung anong trip nyo lang. So, kasi kapag nag-program kayo, sensitive case. So, kailangan ingatan po or tingnan nyo yung mga nilalagay nyo mga letters kung capital ba or lowercase. So, yun po. So, meron po kasi tayong 4 na flowchart structure. Number 1 po is yung sequence. Number 2 is the decision. 3, repetition. And number 4 is case. Itong sequence structure, ito po yung pinakasimple. Walang decision na nakalagay. So, more on input, output, at process lang po yung pinakalaman niya. And then, kapag decision naman po, ito po yung meron ng diamond na symbol. Kapag meron ng choices na gagawin ng isang program. And then, yung repetition naman, paulit-ulit. So, hindi po titigil ang isang program kapag hindi niya natatapos or hindi niya na-meet yung kailangan niyang i-meet. So, for example,
ang gusto ng program or yung gagawin kong program is kailangan ko mag-print ng 100 na pangalan ko. Hindi po titigil ang program hanggat hindi po tumitigil na or hanggat hindi nagpiprint yung program ng 100 na pangalan ko. For example, number 1, isa pa lang yung napiprint niya. So, hindi pa siya titigil. So, titigil lang siya kapag naka 100 na yung names ko or yung name ko. And then, yung case structure naman, dito yung pumapasok yung kapag marami ng choices, kapag hindi lang dalawa. Write an algorithm and draw a flowchart that will read the two sides of a rectangle and calculates its area. So, for our pseudocode, we will input the width and length of a rectangle, calculate the area or the A by multiplying L with W, and then print A. So, kapag sa flowchart po yan, we will start the program. And then gagamit po tayo ng input symbol for the width and length. So input W and L. And then for our process na kung saan nakapaloob dito yung formula sa pagkuha ng area, area is equals to L times W or length times width. And then ang output po natin is ipiprint po natin yung area na ika-calculate. So, we will print A and then end na po ng program. So, kung capital letters po yung ginamit nyo dito, kailangan capitals din po dito lahat. Hindi pwede na capital yung nilagay nyo dito, tapos pagdating dito, lowercase yung A nyo, yung L nyo, at saka yung W. So, magkakaiba na po yun. Hindi nyo na po pwedeng mabasa yun kapag pinrogram nyo na. So, sabi ko nga kanina, kung lowercase ang ginamit nyo, lowercase. Kung uppercase, uppercase po. Next po tayo. Draw a flowchart to convert the length in feet to centimeter. So, for our pseudocode, input the length in feet, calculate the length in centimeter by multiplying L feet with 30, and then print length in centimeter or LCM. So, makikita nyo dito, lowercase to. Tapos, pagting doon, uppercase. So, kapag sa flowchart po, kailangan ayusin nyo po yan. Depende po sa trip nyo kung L feet na lowercase din dito. So, paano ba yan i-flowchart? So, ganito po. So, we will start the flowchart and then input L feet. Di ba ang program po natin or yung problem is kailangan i-convert yung L feet to L centimeter. So, L centimeter is equals to L feet times 30. And then, for our output, print LCM. Tapos, i-end na po ng program. Next naman po. Write an algorithm. Ayan, meron na siya. Given na. So, draw a flowchart that reads the two values, determines the largest value, and print the largest value with an identifying message. So, ito po yung algorithm natin. Input value 1 and value 2. So, kapag sa flowchart, pwedeng V1 at saka V2 na lang yan para at least mas mabilis. If value 1 is greater than value 2, then yung maximum natin na number is equals to value 1. Else, our maximum will be value 2. And then, end if. And then, yung pinakahuli po is print the largest value is max. So, kahit na anong sagot dito, it's either value 1 or value 2, yung max pa din yung kukunin niya, which is yung max na nandito. So, paano ba yan if-flowchart? So, ganito po. We will start the program or we will start the flowchart and then input value 1 and value 2. Is value 1 greater than value 2? So, dito po sa pagka-create or pag naglalagay po tayo ng decision,
kailangan meron po lagi yan na symbols. It's either greater than, less than, pwede ring equal or greater than, pwede rin pong equal or less than. Pwede rin namang equals lang. So, yun po yung mga pwedeng ilagay dito sa my decision. So, ito. Is value 1 is greater than value 2? Pag tinagalog, mas mataas ba si value 1 kaysa kay value 2? Kapag tama, ibig sabihin, pag mas mataas nga si value 1, pag nag-yes siya, ibig sabihin, yung maximum natin is magiging value 1. So, maximum is equals to value 1. Kapag nag-no naman siya, ibig sabihin, is value 1 is greater than value 2. Value 2, hindi. Mas mataas si value 2. Value 2. So, pag nag-no siya, max is equals to value 2. So, pareho silang pupunta kay output, which is print the largest number is max. So, kahit na ano dyan yung sagot, yun pa rin yung ipiprint po niya. And then, end. So, ito naman, kung kanina dalawang numbers, ngayon naman tatlong numbers yung kailangan nating i-input. So, paano po ba yung gagana? So, ganito po. Input, we will start the flowchart. Input N1 for number 1, N2, and N3. Magtatanong si flowchart, mas mataas ba si N1 kay N2? Is N1 is greater than N2? Kapag mas mataas nga si N1 kaysa kay N2, magtatanong siya ulit. Kasi may natira pa tayo dito na 3. May natira pa tayo ditong 3, N3. Is N1 is greater than N3? Kapag mas mataas nga si N1 or number 1 kay N3, magpiprint siya ng the largest number is N1. Pero kapag mas mataas si N3 kaysa kay N1, magpiprint siya ng the largest number is N3. Paano naman kung mas mataas si N2? Pag mas mataas naman si N2, pupunta siya dito sa no. Magtatanong siya ulit, is N2 is greater than N3? Pag nag-yes po si program, syempre, ang pinakamataas na number is si N2. Ipiprint niya. Else, kapag hindi mataas si N2, ibig sabihin mas mataas si N3. Pupunta rin siya dito sa gitna, which is the largest number is N3. So, itong tatlong output na yan, pupunta siya dito sa dito po sa end. Yun po. For our next sample is to obtain from the user an hourly pay rate and the number of hours worked for the week. Calculate their salary for the week. No overtime and no taxes. Output the result. So, ano po ba yung gagawin natin dito? So, hihingiin natin yung hourly paid or magkano ba yung binabayad ng company sa isang tao sa isang oras. At the same time, ilang oras siya nagtatrabaho sa isang linggo. So, paano po ba yun? So, we will start the flow chart and then we will input the hourly pay rate and then hourly or the hour per week. So, yun po yung input ng user. And then, for the S, stands for salary, is equals to HPR times HPW. Kasi, para makuha natin ang sahod or makalculate natin yung salary ng isang tao sa isang linggo, i-multiply lang naman natin kung magkano yung sahod niya per oras at kung ilang oras siya nagtatrabaho sa isang linggo. So, yun lang po yun. So, salary is equals to HPR or hour per rate times hour per week. And then, we will print the S or print the salary. And then, end. Next naman po, obtain 3 test scores from student. Calculate their average test score and output this value. If their average score is 75% or more,
output a message indicating that they may proceed to the next class. So, meron siyang tatlong score. So, kailangan nating i-calculate yung average nung score na yon. And then, kapag naka-obtain siya ng at least 75 and above, ibig sabihin, makakapag-proceed na siya sa next class. Kung hindi, hindi siya makakapag-proceed. So, paano yun? So, ganito po. We will input the test score 1 or TS1, pwede ring X, input X, Y, and Z, or input X1, X2, X3. So, depende sa inyo. So, ang ginamit ko dito is TS1. Input test score 1, test score 2, test score 3. And then average, which is the TS1. Kung mapapansin nyo dito, kailangan capital letter po itong S. Kasi, capital letter din yung ginamit po sa taas. Ayan. TS1 plus TS2 plus TS3 divided by 3. And then, we will display the average na naka-indicate sa problem. And then, magtatanong po siya kung is the AVE or the average is greater than or equal to 75. Kapag nag-yes po siya, ibig sabihin, you can proceed to the next class. Kapag hindi naman, you can proceed to the next class. And then, end. Next naman po, obtain the age from the user. So, kukunin po natin yung age ng user. If the user is 18 or older, output a message indicating they are allowed to drive. For people under 18, output a message indicating how many years they must wait before they can drive legally. So, magkakaroon dito ng computation. Ibig sabihin, kapag less than 18 daw yung user na nag-input ng age, kailangan yung gagawin ng program is sasabihin niya kung ilang taon pa bago siya pwede mag-drive. So, paano po ba yun? So, ito po. We will start our program. I-input yung age, and then magtatanong si program, is age is greater than or equal to 18? Kapag nag-yes siya, ibig sabihin, syempre, pwede siyang mag-drive. We will print the congratulations, you are allowed to drive. Kapag nag-no naman siya, kailangan nating malaman kung ilang years pa yung kailangan niya bago siya makapag-drive. Itong NY na to is stands for need year. Kaya NY yung nilagay ko po dyan. So, need year yung ibig sabihin yan. Need year is equals to 18, kasi 18 yung pwedeng mag-drive, 18 minus age. So, for example, nag-input si user ng 15 years old pa lang siya. Is age is greater than or equal to 18? Ibig sabihin, hindi, kasi 15 pa nga lang siya. So, ang gagawin ni program is ima-minus niya. So, need year is equals to 18 minus 15. Ibig sabihin, 3 taon pa yung kailangan niya bago siya makapag-drive. So, yung ipiprint niya is, you need to wait NY, or the 3 years, you need to wait 3 years before you can legally drive. So, ganun po yung flow ng kanyang flowchart. Or ito po yung flow ng program po. So, that's for today, and thank you.